হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের অষ্টমীর জন্য মেকআপ লুক ক্রিয়েট করে দেখাবো। তো আমি এখানে ইউজ করে নিচ্ছি গোলাপ জল অ্যাজ টোনার। এরপর আমি ইউজ করে নেব NNBBর ওয়াটারপ্রুফ প্রাইমার। প্রাইমার অ্যাপ্লাই করার পর আমি এখানে ইউজ করে নেব অয়েল ফ্রি ল্যাক্টোক্যালামাইন ময়েশ্চারাইজার। ভালো করে ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর আমি ইউজ করে নেব কনসিলার লাইট ওয়েটের। এরপর আমি আইব্রোসটা সেট করে নেব ব্ল্যাক শেড দিয়ে। আইব্রোজ সেট করার পর আমি পন্ডস পাউডার অ্যাপ্লাই করে নেব আই মেকআপ করার আগে। ভালো করে ব্রাশ দিয়ে অ্যাপ্লাই করে নেব যাতে আই মেকআপ সেট থাকে, এদিক ওদিক না হয়ে যায়। আমি আজকে বোল্ড অ্যান্ড স্মোকি আই মেকআপ করব, তো আমি এখানে মেবলিনের কাজল অ্যাপ্লাই করে নেব আইলিডে। এরপর আমি ব্রাশ দিয়ে কাজলটাকে স্মাচ করে নেব ভালো করে। এরপর আমি আমার আইশ্যাডো প্যালেট থেকে ব্রাউন শেডটা নিয়ে কাজলের ওপরেই যেখানে আমি স্মাচ করেছিলাম তার উপরেই মিডল অফ মাই আইলিডে লাগিয়ে নেব ব্রাশ দিয়ে।
এরপর আমি যেই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আইব্রোজ সেট করেছিলাম ওই প্যালেট থেকেই আমি সেই গ্রিন কালারের শেডটা নিয়ে ব্রাউন শেডের ওপরে লাগিয়ে নেব। এই শেডটা অ্যাপ্লাই করার পর আমি লাইট গোল্ডেন কালারের শেডটা নিয়ে যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই গ্রিন শেডটা তার উপরে আমি লাগিয়ে নেব আইব্রোর ঠিক নিচে। আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করার পর আমি এখানে ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার অ্যাপ্লাই করে নেব আমার ওয়াটার লাইনে। The less will become a distant forever within our souls. Some do even know, and life will go on, and then we'll become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all, nothing at all. And then we'll become just nothing at all. নেক্সট আমি কাজল অ্যাপ্লাই করে নেব আমার লোয়ার ওয়াটার লাইনে। পর আমি আমার ইনার আই কর্নারে লাইট গোল্ডেন কালারের শেডটা নিয়ে লাগিয়ে নেব যাতে হাইলাইট হয় মেকআপটা, আই মেকআপটা। এরপর আমি আমার আইশ্যাডো প্যালেট থেকে ব্ল্যাক শেডটা নিয়ে স্মাচ করে নেব কাজলটা ভালো করে। নেক্সট আমি মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নেব। আই মেকআপ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করে নেব সুনিসার ওয়াটার বিউটি সিসি ক্রিম অ্যাপ্লাই করে নেব। The less will become a distant forever within our souls. Some do even know, and life will go on, and then we'll become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all, nothing at all, nothing at all, nothing at all. And then we'll become just nothing at all. সিসি ক্রিম অ্যাপ্লাই করে নেওয়ার পর আমি এখানে কন্ট্রোলিং করে নেব ভালো করে ফেসটা। যেখানে যেখানে কন্ট্রোল করার ব্যাপার আছে সেখানে সেখানে আমি কন্ট্রোল করে নেব।
feeling of things to lose hope. And here I am still growing. I am even stronger now. কন্ট্রোলিং হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে নেব। ব্লাশ অ্যাপ্লাই করার পর আমি এখানে লিপস্টিকটা অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি এখানে হুডা বিউটি লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করছি। দুটো শেড আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব মিক্সড করে। ফার্স্টে আমি আমার লিপ লাইনে পিঙ্ক শেড দিয়ে দিচ্ছি, এরপর আমি একটা নিউড শেড দেব, দিয়ে ভালো করে স্মাচ করে নেব, দুটো কালার মিক্সড করে নেব। এরপর আমি হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে নেব যেখানে যেখানে আমি হাইলাইট করব। চিকে, নোজে, হালকা করে ফরহেডেও দিয়ে নেব আর লিপেও দিয়ে নেব। এরপর আমি বান করে নেব হেয়ার স্টাইলে। তারপর আমি চুড়ি পরে নেব ম্যাচ করে আমার ড্রেসের সাথে। আমি এখানে শাড়ি পরেছি আজকে। নেক্সট আমি ইয়াররিং পরে নেব, একটু ভারী পরেছি ইয়াররিংটা। সো হিয়ার ইজ মাই ফাইনাল লুক। এই অষ্টমীর মেকআপ লুকটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটায় একটা লাইক করে দিও, আর কেউ যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যেও। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, লাভ ইউ, বাই।